It is 10 o'clock in the morning at Githurai 45. It is one of the populous estates in Nairobi County due to its geographical placement where it acts as a border between Nairobi and Kiambu counties. It is a business hub for small-scale traders. As you will expect, businesses are running up and down, people in hustles all over, and ever-polluted air by persuading voices in car hoots makes Githurai a hectic place to be. In the midst of all the hustles and bustles around, there is a voice that most choose to ignore here. It is the voice of a street preacher of none other than Pastor Laban Kanja. Preaching is not an easy task, for it needs a persevering heart, understanding of the highest order, and respect. Many people do think that preaching on street is one way of stealing. People around here gives the perfect picture of how these preachers are ignored when doing these important tasks. Here, many are not ready or willing to listen to what these preachers are saying. They seem to be busy doing the business, but Pastor Laban is not always shaken because of this. Nafurahia Mungu aliniita kwa hii huduma kwa sababu ni jambo ambalo yeye mwenyewe Yesu Kristo alipokuwa ulimwenguni aliweza kulifanya. Yesu mwenyewe alipokuwa anatembea hapa duniani alihubiri kwa mitaa. Tumeona mara nyingi sana akiwa na watu sokoni, akiwa na watu wanaouza, watu wanaonunua, watu walio wanatega samaki na mambo kama hayo. Kwa hivyo Yesu hakukaa ndani ya hekalu, Yesu hakukaa kwa synagogue, Yesu alitembea mahali watu wapo. Na mimi pia nafanya vile. Pastor Laban says that he wakes up every day at 5 a.m. in the morning, ready to preach the gospel in Githurai 45 buses, and later on goes back to the streets. But what really exactly pushed him so far to preach on the streets? Yesu Kristo alisema neno mwisho kwa the Great Commission, akasema enendeni ulimwenguni kote. Kwa hivyo kuenenda ulimwenguni kote ni kwenda mpaka kwa street, mahali ambapo watu wapo. Pastor Matthew Hassan is also one of the street preacher, but now owns a church, Hope in Christ Ministry. Nimehubiri watu kwa street kitu kama miaka 2, na hapo ndio Mungu akakuja akaniinua akanipa huduma hapa Githurai 44, na nikaanza kuanzisha church. Na katika hali ya kuwa katika street kumekuwa na changamoto mingi sana, na hizo changamoto zote niliamini Mungu katika maombi, na kupitia kuamini Mungu nimeona Mungu akifungua milango na Mungu akitenda. Just like any other work, preaching on the streets has challenges too. Anda kwa street kuna mambo mengi, kuna kuongewa, kuna kupikwa vita, hata wengine hawataka kusikia injili, lakini nawaambia kwamba wachipe moyo na waamini Mungu, kwamba Mungu ambaye tunayemwomba sio Mungu ambaye anaweza kawia, Mungu ambaye anasaidika, na ni Mungu ambaye anaweza badilisha maisha ya mtu. Kwa hivyo kwa street kuhubiri sio mchezo. I also meet up with Martin Njoroge, a theologist who praises the street preaching and says that even Jesus himself preached on the streets. Wakati Yesu Kristo alipaa akaenda mbinguni, aliacha wanafunzi 12. Kwa sababu hata yule mwingine mmoja alikufa, wao wenyewe walireplace na mmoja. Waliwaacha 12 na aliwatuma 2 kwa 2. Hakuwatuma katika dhehebu, hakuwatuma katika kanisa, aliwatuma katika street. Aliwatuma wakaenende kwa watu. It doesn't matter where you start. What really matters is what you really want to do.